Ajidifo nyame asomdue enka ye nyinara. The voice from the wilderness. And amoti yenka wo Trinity Radio dossier. Adwumre so ye de Kristo hu nkomodie eba na ye nyina no yadwendwene ho sanse emu ane yenkwagye ewo. Ebraimu no donhwere mu ma yesi trase. Na ye mompaye. Yada wase Yehowa so ama de paache yen. Wasem ne nipa tia obenya nkwane ani da so. Ma yenhunu wo ewo wasem yimu. Sanse enumu ani ani da so ewo. Yada wase se enyi nhira ma yen obi obetie bia no. Ma otumi no honhom ni akire ne antiase wo Yesu Kristo wodi mu nti. Amen. Enuanum enche bia na adesua yesua twa mu no yebeka Trinity eho asem. Eni hu se yewo nyame ba sakro ya eja oba na honhom konkono no. Genesis nwoma no ma ye hu se moma ye mo moma ye nko ne senti ye hu se wo nyame ene ekasa. Tie ka se nyame eja nyame oba nyame honhom konkono no obi aye sononko enya Bible support wa yedi eba ba sa asem no mo. Enei ye befa Yesu Kristo eho asem ya ekire se uyi nyame. Alofo onse ya na ebinom eta kase beebie ni ho a Yesu kan se uyi nyame. Na se Yesu ye nyame a adenti na wantumi anka ne ma ye toso mienu no ho asem. Ensembusa hodo bebiri na ya na omuka afa saa asem yi eho. Anwumre ye befa Yesu Kristo no ankasa oba asase yi so no. Na enum asem a kire se woye nyame. Na Bible ane ne nsem o kan ye no. Ni divinity ni nyabisu no flashe na sam kan mu. Si nya abotre ne de mpaebo a yebehunu se woyi no ho kire wiase se woye nyame. Nanso so no wanye agya no hoyoba. Awonse okenkan Bible no a eye John Yohane etire enum yimu aduasa enkono no. Wose mususu se mohwehwe twere no mu sanse mufiri se enumu ana monkwagye ewo. Eno so ye nokre. Na baabi a ye mede ne se wose nanso so eno ene di me ho adanse. So Yesu oye nyame oye nyame. Ono ananum kasa mu no ye befa nsem bi afiri ho. Onse den magiuni so obegye atum se onipa ede na ho betoto awurade ana onipa ebefra no so oye nyame. Eye blaspheming yetimi si wabo. Aniti fa wo hwe twero no mu yi a fa eye John chapter 5 verse 18 no. Yesu ensam kemu no. Abenfo ne atwerofo na wo hoda ta ma wonim se Israel tie se de duturo no ngoma ne kan Onyankopɔn eye ba akopɛ. Emrepem ye ba bekyerɛkyerɛ sa asɛm no mo. Nti Yesu ne kasa mu no omo hwehwɛ se obekuno nti wo kenkan Yohane etire ye enum no yimu edu enwotwe no a me boni tofa ekɔ enya homeda no nko na obu so na mmom omo hwehwɛ se ombekuno sanse o claim se Onyankopɔn eye ne papa. At the same time wo ye no ho se woye nyame ana wo de no ho toto se woye nyame anye wo mode. Adenti ena omu susu sa afiri se Yesu ne nkasa ye mu no wona na wo ne nya the spirit of discernment ehun se woye nyame na bi nsi asase so da. Oye onse se ofa Yohane John hono ma ni gina. Wono so honhom no hye no ma ni dia danse bi wo ho.
John chapter 1 verse 1 ne 14 no ɔse mfitiase no na asɛm no wɔ hɔ na asɛm no ne Onyankopɔn na wɔ hɔ na asɛm no yɛ Onyankopɔn mfitiase no na Yesu wɔ hɔ adebɔ mfitiase no na Yesu Kristo wɔ hɔ na Yesu Kristo ne Onyankopɔn na wɔ hɔ Yesu Kristo yɛ Onyankopɔn si yɛka edin Elohim ana Jehovah ana God anuanom no kura ni sɛ ɛyɛ last name a ɛyɛ abusua din hwɛ biribi wɔ ha Yesu Kristo nkasa mu ne ne mpaebɔ mu ɛnɛ Bible no ankasa ne Kristo anum kasa ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ Nyame wokenkan Yohane etire ɛyɛ edu nson yiyi mu enum no a Yesu Kristo eyi ne Nyamesu ɛwɔ ne mpaebɔ no mu ɛkyerɛ ɛno nti wɔhwɛ kenkan a wɔsɛ Agya animonyam a na mewɔ wɔ wo nkyɛn ansa na wiase ɛba no san fa hyɛ hɔ ma me obiara nka saa asɛm wei onipa a ɔbaa na ɔbarima awowɔ ɛwɔ asase yi so da nanso Kristo mpaeɛ mu no woyi ne ho adi ma yɛhunu sɛ woyɛ Nyame ɛno nti na nyɛ nwanwa sɛ wɔne Jiwfoɔ no yɛ ano baabayɛ no John chapter 10 verse 13 wɔse me ne m'Agya ɛyɛ baako wɔnte bi da ne Nyamesu no ɛna wasan yi n'adi de akyerɛ wɔn mo ɛwɔ ha na wohwɛ John chapter 8 verse 56 no a 58 no a mede kan bɔ hɔ no ansa ɛdeɛ no pɛ so wɔkyerɛ wɔ hɔ yi ɛyɛ nokura turodoo sɛ ɛbra na wɔne Israelfoɔ no yɛ ano baabaa no wɔkaa sɛ hwɛ meka mo huntasɛm Abraham a mo se ɔyɛ mo agya no ɛnɛ me mo mate aseɛ sɛ na me wɔ hɔ ansa na Abraham mpo yɛwo no ɔn sɛ wohwɛ Exodus chapter 3 verse 14 no a no a wɔyusu yɛ no sɛdeɛ na Nyame na Kristo ma honam ne anim sɛ Nyame sɛ medi kan aka sɛ yɛka sɛ Nyame anaasɛ Elohim a ɛyɛ sign name ɛyɛ abusua din ɛno nti wɔn sɛ Yesu Kristo ayusu saa din bi ɛwɔ ha sɛ ɔyɛ san hwɛ ne kasa mu no ne Nyamesu a woyi na di ɛwɔ ha Yohane hɔ a chapter 8 verse 56 no wɔse na Abraham ahwehwɛ sɛ obehunu m'animonyam so ana Abraham ehunu m'animonyam ɔn sɛ yɛgyina yɛnim sɛ Abraham yɛ Onyankopɔn ako a wɔne ne nanteeɛ na Awurade ayi nneɛma bebree adi kyerɛ no in reference me set example so wohwɛ Genesis chapter 18 verse 9 through 11 no a ɛbra na ɛbɔhyɛ no wɔ hɔ nom na afei Abraham ne Sarah mfie ka wɔn anim no yɛahwɛ verse 13 hɔ Onyame ɛba asase yi so Kristo Yesu ɛna ɔde bɔhyɛ nsɛm a ɔde maayɛ no ɔsan bɛhyɛ mu kena ɛna Sarah ɛsereyɛ ɛno nti sɛ wohwɛ John chapter 8 verse 56 ne yie a na wɔrefer to anama ɔne Abraham atuo ɛkwan ahodoɔ so na emu no Abraham hunu Awurade anim onyam ne so tete bere mu no Old Testament no na nka yenim Yesu Kristo ai wɔhunu ne Nyamesu no a wɔyi na di ɛwɔ n'asɛm ɛkam moma yɛmfa mmra fam kakra ɔn sɛ wohwɛ Genesis chapter 2 verse 3 no a Emra Awurade bɔ soro ne asase nyinaa wie na afei homeda da ɛtɔ so nson no hyira so no wɔte ho na wɔde maa wɔ nipa no na ɛntwa yɛ na Kristo ba honam mu no
ne kasa mu no yɛsɛ hunu ne nyamesu wɔ ha. Ano nti sɛ wohwɛ Mark chapter 2 verse 27 no a ɛbɛra ne ntɛwɛntɛwɛdie aba ma homedasɛm kwan a wɔfa so di no Yesu Kristo de ne nsa sii ne bɔ sɛ onipa ba no yɛ homedawura. Adɔfoɔ sɛ wobɛkae a Genesis ɔse momma yɛnkɔ. Ɔhu sɛ aha yi Kristo ne divinity no afrahye ne kasaa mu sɛ ɔyɛ nyame. Tiduru baabi a yɛ na anuanom bi sɛ ne Yesu Kristo baa asase yi so wanka sɛ ɔyɛ nyame wɔkae. Saa text yi nyinaa wonya abotire a kenkan. Anigye sɛm a ɛwɔ ha ne sɛ wohwɛ ɛyɛ Matthew chapter 22 verse 42 no to 46 no a nsɛmpo bi ɛbaa hɔ. Nsɛmpo ɛbaa hɔ ɛne sɛ obisaa sɛ mosusu sɛ Christ no ɔne hwan? Ebi sɛ ɔyɛ David ba, ebi sɛ ɔyɛ sei. Ɛno sɛ na sɛ David ɛka sɛ Awurade wɔsɛ Awurade frɛ na Awurade sɛ ɛnkosi sɛ mede w'atamfo bɛhyɛ wo nan ase. Na sɛ David frɛ ne saa wɔ honhom mu a ɛsi sɛn ɛna ɔyɛ ɔba. Ɔn sɛ ne divinity no wasan da n'adi ɛwɔ ha. Na wokenkan kɔ anim a aseɛ hɔ nom a wɔsɛ ɛfiri hɔ korɔ no ɔmo ammusa n'asɛm biara biom. Na kyerɛ sɛ Jiwfoɔ no ne Farisifoɔ no Sadukiasfoɔ no ɛte saa asɛm yi ase papaapa ne nti wɔammusa no biribiara biom. Anuanom, ɛno nti na wokenkan 1 Timothy chapter 3 verse 16 no a Paul yɛ wɔn nso yɛ Jiwni na nka bɛyɛ den ama ne sɛ ɔbɛgye atum sɛ onipa bɛtumi ayɛ nyame. Wɔse ahintasɛm nyamesom pa a ɛyɛ ahintasɛm sɛ Onyankopɔn bɛtena yɛ mu ɔfa honam na abɔfoɔ ebu ne pɛm. Ɔhu sɛ Paul ate aseɛ sɛ nyame dane honam bɛtena yɛ mu na wɔrefer to Yesu Kristo. Anuanom ne adɔfoɔ, yɛn Nyankopɔn a yɛdi n'akyi no Kristo ɔyɛ nyame. Yɛde bɛsia yɛhɔ a yɛ adom a yɛbɛsan bɛfa honhom kronkron no na yɛatoa so afiri ha. Mede nyame asomdwie agya ho nyinaa. Yehowa ɛnkɔsora ɛnhyira mo sɛ motie audio yi. Sɛ wowɔ nsɛmbusa bi anaasɛ adwenkyerɛ bi a mɛsrɛ na wapaase wɔ comment no ɛwɔ trinityradio.ca. Ɔpanyi Amoakohene director ɔbɛma yɛn nsa aka na yɛdi nkɔmmɔ. Shalom. Medamase.